Hi friends, நம்ம குரூப் தியரியில் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது நம்மளுடைய தேர்ட் வீடியோ. இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின், த பாயிண்ட் குரூப் ஆஃப் 1,4 dichlorobenzene is. The point group of 1,4 dichlorobenzene, that is para dichlorobenzene, is dash. Option A, C2V point group. Option B, D2H point group. Option C, D2V point group. Option D, D2I point group. So இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, D2H point group. Question number 2. The symmetry selection rule for Raman spectroscopy is dash. Symmetry selection rule for Raman spectroscopy is option A, P equal to integral psi naught alpha mn psi I d tau. Option B, P is not equal to integral psi naught alpha mn psi I d tau. Option C, P equal to integral psi naught mu I psi I d tau. Option D, P equal to integral psi naught mu I psi j d tau. So symmetry selection rule for Raman spectroscopy. So the important questions. So இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் A, P equal to integral psi naught alpha mn psi I d tau. Question number 3. For Raman active vibration, the irreducible representation should transform as dash. Raman active vibration, the irreducible representation should transform as dash. Option A, Tz or Ty. Option B, Dxy or Dyz. Option C, Tx only. Option D, Ty only. So இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் B, Dxy or Dyz. Question number 4. In the symmetry selection rule for IR spectroscopy, d tau stands for. The symmetry selection rule for IR spectroscopy, அதில் d tau எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் A, dipole moment. ஆப்ஷன் B, volume element. ஆப்ஷன் C, polarizability. And option D, none of these. So d tau stands for volume of element. Option B is the correct answer. Question number 5. The condition for IR active is dash. Option A, P equal to integral psi naught Sorry friends. Question number 5. The condition for IR active is dash. Option A, P equal to integral psi naught mu k psi I d tau. Option B, P is not equal to integral psi naught mu k psi I d tau. Option C, P equal to integral psi naught alpha mn psi I d tau. Option D, P is not equal to integral psi naught mu k alpha mn d tau. So condition for IR active ன்னு சொன்னால் அதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் A, P equal to integral psi naught mu k psi I d tau is the correct answer.
Question number 6. The point group of water molecule is dash. So இது ஒரு ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான். வாட்டர் மாலிகுல் தட் இஸ் H2O அதனுடைய பாயிண்ட் குரூப் C2V. Option C is the correct answer. Question number 7. For a diatomic molecule as rigid rotor, the number of degeneracies for J equal to 1 level is dash. Option A, finefold. Option B, threefold. Option C, twofold. Option D, non-degenerate. So diatomic molecule as rigid rotor, the number of degeneracy is a threefold. Option B is the correct answer. Question number 8. For hydrogen atom, the number of degeneracies for n equal to 3 level, that is mth level, is dash. Option A 1, option B 4, option C 9, and option D 16. So hydrogen atom, the number of degeneracies for n equal to 3 level is 9. Question number 9. Point group of hexachlorobenzene. Hexachlorobenzene is dash. Option A C6V, option B D6H, option C D5H, option D D5H. Sorry, option C D5V, option D D5H. So hexachlorobenzene அதனுடைய point group D6H. Option B is the correct answer. Question number 10. Point group of ethene, that is CH2 double bond CH2, ethylene molecule, is dash. Option A C2V point group, option B C2H point group, option C D2H point group, option D D4H point group. So ethene point group D2H. Question number 11. For carbon monoxide, that is CO, the point group is dash. So இது ஒரு linear molecule, heteronuclear diatomic molecule. It is a linear one. So இதனுடைய point group C infinity V. Option B is the correct answer. Question number 12. For a pentagon, rotational symmetry operation can be obtained through dash. A pentagon rotational symmetry operation can be obtained through for dash degree. Option A 180 degree, option B 272 degree, option C 104 degree, and option D 142 degree. So option D 142 degree is the correct answer. Question number 13. Which of the following contains S4 symmetry? So which one is the S4 symmetry? Option A BF3 boron trifluoride, option B carbon dioxide, option C acetylene, and option D sulfate anion. So option D SO4 2 minus is contains S4 symmetry. Then 14th question. Which symmetry element is not present in boat form of cyclohexane? So எது boat form கிடையாது? ஸோ நமக்கு தெரியும் போட் ஃபார்முடைய பாயிண்ட் குரூப் பொறுத்தவரையும் C2V இல்லைங்களா. அப்போ இங்கே which symmetry element is not present in the boat form of cyclohexane அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் B S3 is not present. Question number 15.
Point group of BHC is dash. Point group of BHC, that is benzene hexachloride, is dash. நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் கொஷனில். ஆப்ஷன் சி D6H is the point group of BHC. Question number 16. According to group theory, hybridization in boron trifluoride is dash. So BF3 hybridization நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் ஏ sp3 hybridization, ஆப்ஷன் பி sp2 hybridization, ஆப்ஷன் சி dsp2 hybridization and ஆப்ஷன் டி sp3 dehybridization. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் sp2 hybridization is the correct answer. Question number 17. The reducible representation for ammonia for C3 operation is. The reducible representation for ammonia for C3 operation is dash. Option A 12, option B 0, option C 2 and option D 120. So ammonia for C3 option சொன்னா ஆப்ரேஷன் உடைய reducible representation பொறுத்தவரையும் 0. So option B is the correct answer. Question number 18. The reducible representation for boron trifluoride for sigma H operation is BF3 ஓட sigma H operation. அதுக்கான reducible representation is dash. Option A 41, option B -2, option C 4, option D +2. So இதுக்கான ஆன்சர் option C 4 is the correct answer. Question number 19. Point group of pyridine is dash. So pyridine, ferrol, furan எல்லாத்துக்குமே ஒரே point group தான். So இதுக்கான ஆன்சர் option A C3V point group, option B C5V point group, option C C2V point group and option D C6V point group. So answer is option C C2V point group. Then last question, which is correct vibrational analysis for methane? So which is a correct vibrational analysis for CH4? Option A A1 plus 2E plus 4T1, A1 plus 2E plus 4T1. Option B E plus 2T2 plus 2B2. Option C A1 plus E plus 2T2. Option D A1 plus E plus T1 plus 3T2. ஸோ இது ஒரு ஈஸியான கொஷின் தான் அது. ஸோ அம்மோனியாவுடைய vibrational analysis is A1 plus E plus 2T2. Option C is the correct answer. Thank you friends.